kulanti waxana wanaagsan ilahantiin badaawadayal halkani waa Somali TV oo hadahan oo kale aad hawada ku kulantaan toddobaadkana barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa munaasabad lagu maamuusay sanadguuradii 3aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Ururka Dhaldoonka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo ISUROON oo ah urur ka jira gobolka Minnesota oo ay aasaaseen dad Soomaaliyeed oo u gurmanaya dadka Soomaaliyeed ee ubad raadiska ah munaasabadan waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota dadkii munaasabada ka hadlay waxaa kamid ah Sheekh Saad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota Ilaahay baa dadka abuuray oo markii ugu horeysay Ilaahay idmay inuu khaliif ardadiisa dhulkiisa u sameeyo oo malaa'iktu ku tiri warnid istilayo oo istiri doonaha ka dhigin oo yiri inni calamu ma la ta'lamun ee Ilaahay aadan abuuray nabi aadan karidii buha marka de bilaadanka bashariyada Ilaahay suuraaladiisa ugu tala garay inay tarmaan joogan adduunka ilaa iyo yawmal qiyaamah marka aadan ciid baa laga abuuro dhooba laga abuuray wad garanaysan siirada iyo qisada nabi aadan aad baad uga dharagsantihiin laakiin waan yar sarayaay hadhow baad saafan doontaane waqtigaan ilaalinayaay waxa weeyaan aadan de dhoobadii laga abuuray wax kasto dhooba laga abuuray ama wax ciid ka soo baxay cuna oo dhulka ka soo baxay cuna shahwa ku jirta shucuur baa ku jirta waxbuu doonayaa waxaana waxa ugu cajiibsan waxa weeyaan waxa rag iyo dumarka ka dhaxeeya oo loogu tala galay inay bila aadan ku yimaadaan maaragtay xiriirka caynkaas ah marka aadan markuu taa u baahday aadan jacayl baa ku dhacay isagoo walba haysta waxbuu jeclaaday deetana markuu wax jeclaaday wuxuu jeclaaday inuu helo jinsigiisa oo wehel noqoto oo la madadaalo oo waxa ku jira ee uu raadinayana u dhiibo oo marka ilaahayna wuxuu qoray baa ka socda bal ogaada hadaba qisadaas walaba oge aan idin sheegay waxa weeyaan jacaylka adduunyada ugu weyn aadan baa soo maray sayyiduna aadan salawaatullaahi wa salaamu alayhi xaawon la abuurin buu jeclaaday uu qalbiga ka jeclaaday uu iska suuraystay uu ku fikiray de wuxuu yiri talow caynka u egtahay waxbuu ku fikiray marka waxbuu sawirtay qalbigiisa ku sawirtay maskaxdiisa ku sawirtay ka bacdi markuu seexan waayay ilaa jacayl baa haye ayaa habeenkii markii dambe isagoo soo toosay subaxdii buu midigta eegay markuu midigta eegay ayuu wuxuu arkay xaawo oo suuradii uu doonayay ah oo abuuran oo feedhiisa laga abuuray oo uu is ogeyn yatana agtiisa huruda oo quruxda la yaabo oo timaheeda huwan oo cajiiba markaas sidaa u eegay markaas wuxuu yiri oo maxaad ahayd markaas tiri xaawa la yiraahdaa waliga magaca ma maqal magacana ilaahay baa u bixiyay malaa'igtaana u sheegtay malaa'igtii de feedha ka abuurtay xaawa la yiraahdaa oo xaawa maxay tahay buu waa maradaadii bay tiri aad huwanaysay markaas uu yiri de keen ku waday kolkaas uu gacanta soo taagay malaa'ig baa soo degtay waxa aadan oo gacantaada joog nin edeb la yeelo oo gacantaada dib u celi markaa muxuu yiri de xaawa la yiraahdo waa maradii waan huwanayay markaas ay yiri maya xaawa meher bay u baahan tahay nikah la iskama taaban karo ma la taaban karo halka maxaan idinka tusaaleynayaa gabadha Soomaaliyeed ama muslimka ah meel kasta joogta ama bilaadanka in sifa sharciya lagu taabto mooyaan in la taabto ma la taaban karo hooyada iyo walaalaha iyo inta shariicadu fasaxday laakiin gabadha maxramka ka ma taaban kartid ka bacdi aadan uu yaabay wuxuu yiri de meherku muxuu yahay marka meherkii baa loo sheegay waxaana la yiri nabi maxamed oo aanu aqoon oo aanu maqal oo aad dali doonto oo salaadaada kamida oo aad boqol goor ku salido ayaa meherkeeda de way fududahay baa la sheego waa loo sheegay nabi maxamed ku salli alayhi salaatu wasalaam waxaanu ku xusuusto ku ogolaaday ila nabi buu haaye markii nafta la galiyo istaagu arshiga sidaa u eegay ayaa maxaan ku iraahdaa la tusay arshiga oo ku qoran tahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah horta rasuulkeena waa kaas markaas uu waa kan arshiga ku arkay markaas boqolka ku saliyay markaas saasay xaawa ku xalaalowday marka hadda waxaan uga jeednaa
dadkeennan muslimka ama bini aadanka ay doonaya inay caruur helaan horta qof waliba caruur buu doonayaa mugta qof waliba caruur buu doonaya sababtii la yimaada sababtu waa maxay waa inuu gabadh u jeclaaday helo ama gabadhu wiil ay jeclaatay hesho oo qalbiga ka soo go'ay oo indhuhu aqbaleen oo sheekadu isku qabatay markuu taa helo iskama taaban karo waa sifa sharciya la mariyo marka waa in la helo waalid bixiya iyo markhaatiyaal iyo sheekh meheriya iyo meher gabadha ilaa xaawo meher baa loo sameeyay Soomaa marka jacaylka caynkaas ah dhacay wuxuu keenaa markaasi wiil iyo gabadh iskuursaday waxay keenaan markaasi quruxda iyo wujuhda qaaliga ah gabdhiha wiilasha ah caalamka ku fiirsan fatashiru fil ardi laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qaar wiilal baan nusina qaarna gabdhaan nusina ayada quraanka xafladii horaan ka sheegay qaarna waaban isugu darnayo gabdhii wiilasina qaarna waxaan ka dhignaa kuwa aan waxba dhalin oo caqiima waa xikmatu rabbaaniya way laakiin haddana qof kasta oo bil aadani wuxuu rabaa inuu wax dhalo oo sawirkiisa arko qurux badana waxa la yiri gabadhu markay umusha xanuunka waxay ku ilowdaa marka sidaa loo hor qabtay ilmaheeda sawirkeedii aragto xanuun oo dhan baa ka baxa. The topic infertility is a difficult topic to talk about, especially in such a public place. So we should really recognize the courage and the strength of the organization for being willing to have this conversation in such an open manner. Infertility is only recognized when a couple is attempting to have a pregnancy, and technically in the medical field we say that infertility only is picked up after a couple has really been trying for 12 months. But truthfully what we see when we care for patients is couples often come after having tried a lot longer than that, and having tried many traditional and non-traditional ways to help the problem resolve. And often by the time they come, it's a very stressful situation between them and between their families. So it is really a very common problem, and I think the first goal of this organization should be to make it so well known that there should not be many reasons why people can't seek care for that. So infertility is thought to occur in about 1 to 2 per 10 couples, at least in the US. We don't know anything about the numbers in Africa, where there's not very good data kept, or in Somalia specifically. But when you think about the US, when you think that maybe 1 out of 10 couples has it, and we probably all know about 10 couples, so there's going to be 1 or 2 among that group, and that 1 or 2 can be us. So the problems that lead to infertility don't just occur when the couple is trying. They could have started way before they came to the relationship. And many reasons are never found out, so there is no explanation. But sometimes there are explanations, and some things can be done before, in this case, before the woman is married. And so I want to just take a few moments to talk about how infection affects problems with being able to get pregnant. Infections, we understand now, sometimes the woman knows that there is infection, and sometimes the symptoms or the signs are so low, you may never know. You can't remember when you think back and you say, have I ever had an infection? The answer may be, I don't think so. I don't ever remember having it. So just because you didn't remember it doesn't mean that infection couldn't have occurred. And the infection is important because the process of the sperm and the egg, in a technical way, meeting and fertilizing and being able to get pregnant, I personally think it's a very magical process. There's so much mystery in it. I sometimes wonder how is it that so many of it ends up being normal. There's so much science that is yet to be understood about that process. But we know for it to occur, there must be a meeting of the sperm and the egg. So in the normal woman's anatomy, where that meeting happens and where the egg starts are separated. So you can think of it of 2 cars that are in separate highways that they must come to a point in which they meet.
And the meeting must be just right at the right time with the right temperature. And more so, once they meet, they then have to travel together and they have to make it to the uterus. So just like two cars, they sometimes miss each other. Or in the case of infection, what it causes is a blockage. There's a blockage and they can't meet. So they're trying, there's nothing wrong with them, but there is a blockage. And how does this blockage happen? Well, that tube that carries the egg, which starts from the ovary, and the sperm that's made its way to the uterus, they meet in the tube. The tube is a very delicate structure. Just even a little bit of scarring can close this very small, what I call kind of a highway. And the scarring could have occurred many years before. So usually what we know is that, at least in the US, every year about 500,000 women, and maybe more than that, develop an infection at some point. And the infection travels from wherever it starts, usually in the vagina, and it travels up the cervix, and it gets to the uterus. And there's no treatment for that infection, so the infection gets stronger and stronger. And ultimately, it develops in what we know now as pelvic inflammatory disease. So this infection, it's sort of an angry process. It sets up many different components, and it is actually this fighting of the body for the infection that causes the scarring. There's some bacteria that can cause it. Some of them are infections that are passed back and forth between partners, so between a male and a female, and that can be chlamydia or gonorrhea. But other times, it may not be something that's passed between the partners, but it's just a bacterial infection that has developed in the woman at some point. So the problem is when there is a blockage, the woman feels that everything is normal. She feels all the signs of things that should be working well, and the male obviously feels the same way too. And so what we know is that because there are these silent reasons why infertility in this case can occur, and it's not a fault of one person or the other, that there are many different things we can do. In the US, it is now recommended that for girls less than age of 25, they should have every year, even if they don't have any problems or any symptoms, they should be tested every year for infections. And so obviously that means you have to go to the doctor every year. Even if you're not married, you must be checked for this infection. But then, because we know that after 12 months of trying, there should be a problem, there must be a problem. Obviously, women in this organization and myself and Dr. Warfa really feel that for this community, once you're having an open discussion, don't wait too long. Seek the advice. Maybe there is a solution to it that requires a little bit of effort, but has a lot of reward for what is a very magical process, really the birth of wonderful kids. Thank you so much for your attention. Eating. Yeah, you cannot only eat one time a day because you don't want to get big and get fat. You have to eat 3 times a day for sure. And you have to eat a balanced diet. You have to have everything. It's not just the protein or it's just the fruits or vegetables. That's not right. You have to eat everything, okay, in order to get your pregnancy easily. And you have to do the exercise right. You cannot do exercise too much. If you overdo it. We talked about how it can cause infertility, but the other thing that endometriosis can cause is a higher risk of miscarriage. We don't really understand that, but we know that it's true. And so we try very hard to treat the endometriosis to make the woman comfortable. Treating it, if it's in its very mildest forms, doesn't really make you more likely to get pregnant, but it can help the pain so that getting pregnant isn't such a chore. The other thing that sometimes treating it, if it's more severe, will do is to restore the anatomy more closely back to normal, and then the tubes might work better. Ultimately, though,
if the patient's not trying to get pregnant, we want to try to control her pain. And this is where a lot of the controversy comes in when I'm talking with some of my Somali patients, because I want to put them on birth control pills to try to help the pain. Birth control pills help. Another medication called Depo-Provera, which is the birth control shot, will help. And then there's another treatment that's a shot that makes you temporarily in menopause, and all of those things will help. Dr. Hu's treatment with the acupuncture helps a lot with the pain, and I encourage my patients to see her. But if you're having all this trouble with Depo-Lupron or birth control pills or Depo-Provera because you have the side effects and you're still having a lot of pain, and then sometimes we will do surgery and try to help you with that. We can try to take out the endometriosis. We can cauterize it with electricity. We can use a laser. All of those things to try to get rid of the endometriosis. But let's talk a little bit about what else endometriosis can do. We said it would cause problems with the tubes. Or the other thing that can cause problems with the tubes is the infections, like we talked about earlier this evening. If the tubes don't work, the sperm and the egg can't get together, or the sperm and the egg, once they're fertilized, can't travel all the way back down to the uterus. And that puts a patient at risk for having the pregnancy in the tube. Sometimes what needs to happen is that the tubes need to be taken out, and the patient needs to do something called in vitro fertilization. And I want to just cover that briefly tonight. In vitro fertilization is getting to be more and more popular because it works. It is where the eggs are taken from the woman, the sperm is taken from the man, and they are put together in a dish with special liquid, and that helps the eggs get fertilized. And after they grow for a couple of days into what we call embryos, they are put back in the woman's uterus. So how does a woman make enough eggs? She gets some medicine. Usually these are injectable medicines, but occasionally, in some patients, we'll use no medicine, or we'll use oral medication called Clomid. But in any case, what you want to do is help the woman make more than one egg if possible, usually 2, 3, 4, or more eggs. Not too many, but maybe 4. And you give the woman medicine, and you follow her very carefully with ultrasounds and blood tests. And when the eggs look ready, then the eggs are removed through a procedure where a needle is put into the cyst that the woman makes when she's making the egg, and those eggs are taken out, and that's done with the ultrasound to guide where the needle goes. And that can be a little uncomfortable, so we usually give people some medication to make it more comfortable during that part of the procedure. And then we put that with the sperm, as I said. Now, what are some of the problems with those medications? A few patients will have trouble with moodiness, headaches, nausea, bloating. But the most dangerous thing that can happen is something called ovarian hyperstimulation syndrome. And that's where the body takes a little bit of medicine, and then it makes a whole bunch of eggs. And it's like the ovaries go wild. It's like you opened up the switch, and to open up the dam, and man, everything keeps going. And the woman makes a lot of eggs, and the ovaries get really swollen. And when the ovaries get really swollen like that, sometimes then a lot of fluid will come into the belly, and she can get really bloated. She'll look like she's pregnant, even though she's not. And then she's more at risk to getting blood clots.
And occasionally, like less than 1% of the time, she'll have problems with her kidneys or her liver with that. But usually, these things are very well controlled because we're watching you with blood tests and ultrasounds, and if it looks like that's what's happening, we stop the medication right away. So once we've retrieved the eggs and we've put them in the dish, and then we watch them grow. And we watch them grow for a couple of days, and usually then we take out the 2 best ones, maybe 1, maybe 2, maybe 3. It depends on the woman and the infertility specialist and her husband. The woman and the husband and the infertility specialist decide how many, because you don't want to have too many babies in there. Everybody thinks it's nice to have twins, or maybe we can get the whole family done and have triplets. But that puts you at increased risk for having pregnancy complications and preterm delivery being the most dangerous one for the babies. If the babies are born too early, they can have problems with asthma and their eyes and brain. So we don't want them to be born too early. So you don't want too many babies in there. We don't want that octomom kind of thing going on. We just want 1. Maybe 2, but even 2 puts a woman at higher risk for preterm delivery. Even 2 puts a woman at higher risk for having high blood pressure with her pregnancy and diabetes with her pregnancy. So we would really like to avoid having more than 1 in there, and that's why you're careful about how many you put in. But what if you ended up with 6 embryos and you only put back 1 or 2? You can freeze them. They freeze very well. And then in a subsequent cycle, if you didn't get pregnant, we prepare the uterus with the right amount of hormones, and we can put back another 1 or 2, and that's very successful as well. And the success rates are very good, assuming that you're not going into menopause. Then it doesn't work too well. If you're already old enough that you're going into your change, in vitro fertilization doesn't work very well any more than any other kind of fertility treatment. But if you're young and you have tubal problems, or sometimes even now we use it for patients that we couldn't figure out what the problem was. Or if the man has not very much sperm, or they don't move right, again, in vitro fertilization is typically used for that too. And it's very good with that. Sometimes you can even take the sperm and put it right inside the egg. That's called Intracytoplasmic sperm injection, or ICSI. And that will sometimes help. So there's all kinds of things that can be done to try to help women. So I'm going to echo what Dr. Gebra said earlier. As soon as you think you're not getting pregnant fast enough, typically wait for a year, but if you're not getting pregnant after that, come on in. Come and talk to us, and we'll see what we can do to try to help fix the situation for you, because we know it's very important. And at that, I think I'm going to stop, because I think I've covered most of what it is that I need to cover, and we'll maybe catch up a little time. waxaan dhihi lahaa fortuun haddii la yiraahdo waaye heroogaagu inaan dhihi lahaa waa fortuun courage-ka iyo adkaysiga iyo iimaanka ay ku mactaqaanaa aad ugu maxal yiraahdaa tugsatay oo ay tiri ilaahay uma siinin laakiin waxaan rabaa inaan wax ka bedelo dhaqankeena amaba kuwa ay suuragalka u tahay inuu ilaahay ubad siiyo in aan u abuuro meel ay intee yimaadaan fikradahooda ku kala qaataan amaba aan ugu hogaamiyo meeshii hadday noqoto oo ilaahay wax siin waayo ay support ku heli lahayd haddii muxuu ahaayo uu ilaahay siiyana ay la qaybsan lahayd maxal yiraahdaa waxa ilaahay siiyay inaanay iyadu lahayn ama isagu lahayn marka anu intaasaan ku soo gabagabeyn lahaa walaalayaal oo mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. So how do we recognize depression? For this, I'll take you through a typical case scenario.
a 25-year-old lady who comes sort of from the Somali family. She's married for 5 years, living with her husband and his family. Lately, her husband has been having some job difficulties, which is causing a lot of marital stress. And also the family is upset that they did not have any children yet. Slowly, the lady started feeling very shameful about it. She started isolating herself. She thought she deserves it, and there is nobody to help her. She lost interest in food. She's not sleeping well, and has been having thoughts that better she was not born, or wish she was dead. She knows that the life is God's gift and she shouldn't be doing it, but feeling very sad about it. What comes across is like a common reaction when someone doesn't have children or having financial worries. But if we closely look at it, not sleeping well, not eating, feeling sad all the time, feeling tired is what we call depression. Once we know that someone has depression, the first thought that comes to anyone is like, don't I deserve it? Yes, we appreciate that we all come from different religions and culture, and we commonly attribute depression to God's wish. But depression is like any other medical illness. Like if someone in the family has diabetes, we encourage them to stop eating sweets, take medications to get better. Depression is the same. It's caused by a combination of some life stressors and chemical imbalance in the brain, which causes it. What do we do? What are we supposed to do if we have depression? The first thing is, apart from our own selves, the family who live with us can realize that like we are going through depression and encourage us to see the doctor. Sometimes we can go to organizations like ISUROON to get some help because they're well aware of these problems like depression. Simple things like exercising, healthy eating are very good ways to start treating depression. But if you don't feel better with it, you can always see the doctor who can prescribe you a pill. And I just want to make sure that the tablets given to you are not part of any research or anything. Lots of people use it and they're safe to use it. Apart from giving pills, you can also see a counselor who can spend some time with you on week to week, who can talk to you about your difficulties and help you to solve your problems. Also, when it comes to social problems, you can come to the organizations again like ISUROON, where they help you to solve your problems. The last question is, okay, I take my pills, I go to counseling, I go to places like ISUROON, is it going to solve my problem? Is it going to give me kids? Unfortunately, we can't solve the problem, but we can give you the strength to solve your problems. And that's the reason we recommend you to get help for depression. The sooner you get it, the better it is treated, and the happier you will be, and the happiness will return again. I would like to again thank you, the ISUROON organization, and everyone for giving me this opportunity to talk about this depression. Thank you. My name is Jacob Frye. I'm an attorney here in Minneapolis, and I consider myself a community activist and organizer as well. There's some similarities that I feel every single time I come in and talk with the Somali community. The first is it's a feeling of being full, because I always have about 5 or 6 cups of tea and 5 or 6 sambusas beforehand. But it's not just fullness in my stomach. It's you feel a feeling of hope. You are full of hope. And that's for not only the Somali community, but the greater Twin Cities community as well. The Somali community in particular has so much enthusiasm, so much intelligence, and the level of community engagement is simply spectacular. And I have no doubt that those attributes, those assets, will help the Somali community rise in the next generation fourfold. I also have some great hope for the greater Twin Cities community, because when we're all involved together, when we're all telling each other how we feel and how we can best help one another, then it helps everyone. And finally, I feel like I feel a feeling of inspiration, and a lot of that inspiration comes directly from this group, from ISUROON, and the work that Fartun has been doing.
I met Fartoon a couple years ago, and have no doubt she is a tremendous community leader and should be an inspiration to all. So please give Fartoon a round of applause. And in my mind, there's sort of three facets of health, three different parts to health. The first is physical health. And I am not a doctor, so I'm not going to pretend that I know the physical assets of health. But an example of someone who has the physical assets of health will be Abdi Bile. Abdi Bile is a good friend of mine from where I grew up in Northern Virginia, and was obviously a tremendous individual as well as an athlete. And as far as the physical assets of health, I really cannot claim to know what I'm talking about, or with infertility. I heard recently that one of the myths in the Somali community is that if you frighten your wife, she has a better chance of getting pregnant. So I've made efforts to. We're trying not to get pregnant at the moment, so I'm very careful to sort of tiptoe very, very cautiously in and out, so I don't frighten her too much. The second piece is mental health, and the previous speaker did a great job talking about that, and I'm not a psychologist, so I won't pretend to really know about mental health. But the third piece is communal health. This is health in the overall Somali community, and this is where I do feel like I have some knowledge. I'm an attorney, and specifically I deal with individuals who have been discriminated against in the workplace. People who have been fired because of the color of their skin, because of their religion, or because of their gender or sex. These are problems that we need to deal with. These issues we can't remain silent about, we have to talk about them. And I've also done a lot of work in the Somali community as well, and I think that there are three pieces that we need to all discuss and talk about in order to improve on. The first is civic engagement. And there's an old saying that I've learned actually from Fartoon, and it is this. It is, the best way to quench your thirst is by using your own hands. The best way to quench your thirst is by using your own hands. So let's use our own hands. Let's be proactive. Let's take an affirmative step to improve not just the Somali community, but the greater Minneapolis and St. Paul community as well. Now, the second piece is actually communication. So we need to discuss and talk about what is working and what is not working. We have to be able to stand up and stick our necks out and say, this is not okay. And a good example of that recently is the banking situation, in that a lot of the Somali community is not able to send money home to people who need it most. So if grandmother or grandfather or parents are sick and without food and thirsty in Somalia, we should be able to send that money back. And I think we're making some great steps, hopefully opening up a Somali bank sometime in the near future, and I'm very proud. Finally, if the Somali community is going to speak up, if they are going to speak out about things that help them and things that they struggle with, then the rest of the Twin Cities community needs to listen. And our senator over here, Jeff Haden, has done a phenomenal job of listening, and he'll be the next speaker. And by listening, that doesn't mean going into the Somali community and telling people how to run their lives. That doesn't mean going into the Somali community and saying that they need to assimilate. Assimilation has a horrible connotation along with it. It says to give up your culture, give up your past, say goodbye to your traditions. That is not a good thing. It's not a good thing for the Somali community. It's not a good thing for the rest of us. Because when you lose your traditions, we all lose. And finally, I think we need to work on living together. And when I say living together, it's not simply living as your next door neighbor. It means that we, as the Twin Cities community in Minneapolis, I think we need to stop having segregated areas. It can't just be the black community, the Somali community, the Polish community, the Jewish community. In my mind, once we are all living together,
eating at the same cafes, drinking the same tea, doing the same dances. That's when we all will succeed. And that's when we all will improve. So, to sum it up, I think if we do these things, if we continue working with ISUROON in our community involvement, as well as helping those people who are ailing in health, ailing in their mentality, or ailing in their community, we will all progress. And with that, I'd like to bring up our next speaker, who is Jeff Haden. Jeff Haden has been doing some great work over at the legislature in furtherance of us all, and I think he makes an excellent senator. So everybody give him a hand. Assalamu alaikum. All right, I want to make sure you guys are here. I was kind of looking down. I know it's late in the evening. I first just want to say thank you guys for having me. This is a phenomenal opportunity to address our community. And then lastly, we already have acknowledged, but I'll acknowledge again Fartoon and all the wonderful work is organizing it is. Today we're going to talk a little bit about health and women's health and other issues. But I have to say that I met her as she came to the Capitol with a group of young people, and a group of young people who said that they did not want to get in trouble, and that they wanted to go to school, and that they wanted to participate in their community, and they wanted to be leaders in addition to that. So she, along with others, brought them to the Capitol for me to meet, and one of their pleas was very simple, beyond just giving them some respect and support, was that they didn't have a place to meet in their own community. They lived on this side in the Phillips community, and they didn't have a place to meet. And so with her leadership, we were able to work with the park board and give that young group a place to meet each and every month so that they could start to grow and be the next Jeff Haden's, Jacob Frye, and others in our community. So I thank her for that. I think many of you guys know her in this circle, but her reach is wide, and she's a true community activist and leader, and I just want to thank her for inviting me and all the work that she does. Now, we are here to talk a little bit about healthcare and healthcare in Minnesota and kind of the changes that go on. You know, Minnesota is known throughout the country as having one of the most progressive healthcare systems in the country. Things like Minnesota Care, our original, the way in which we deliver healthcare to folks is known nationally. There are a lot of things that are coming forth in the president's healthcare plan that are based on a Minnesota model that my predecessors and I and others have put together. And so we are proud of that, and we are proud of the way in which we deliver health care. But unfortunately, we do well in general, and we most certainly do well in the European community, the white community, but we don't do as well in the black community, in the Latino, and the Native and the African-born community. Just a few statistics that we have that or just a few kind of the cases. We have the largest health disparity in almost every measurable statistic when it comes to African-born and African-Americans and whites. And so there is this dilemma of we have this great healthcare system that works good for the majority culture but doesn't work good for the minority culture. You know, cancer rates are higher, HIV rates are higher, sexually transmitted disease rates are higher, obesity is higher, cardiovascular issues are higher, diabetes are higher. And some might say, well, maybe that's about people and their own personal responsibility, and maybe we need to figure out how to do that better. But we know that if you look at that issue coupled with higher unemployment rates between African Americans, African-born and born in America, people of African descent, we have the greatest disparity. And Fartoon, hawshan aad wadaan hawl sahlan ma ahan, yaad gacan ka heshaan oo idi taageera. ilaa hadda ina gacan kamaan hel waxaan isticmaalay lacagan aan ilaha ilaago dadka aan ka qaadnay saaxiibadeen ah laakiin waxaan hadda office u guurnay sabatani office aan meel u guurnay waxaan jeclaan lahaa Soomaalida na fiirsanaysa meel kasta baa joogtay inay wixii tabarucaad ay siin karaan in siiyaan website-keena ay aadaan meel waxa jirto hadii ay taabtaan u sheegaysa sida ay wax noogu doonayd gareyn karaan marka
muhiimadda organization waxay waa organization Soomaali aasaastay waa organization Soomaali u shaqeeya marka haddayna dadkii anaga Soomaalida ayna saacidinin gaaladii dadkii kale ajaanibkana nama saacidin marka waxaan jeclahay sanadkan dadkii walaaleena meel kasta ay joogaanba waxay awoodaan inay nagu saacidaan fartoon hawshan aad wadaan hawl sahlan ma ahan yaad gacan ka heshaan oo idin taageera ilaa hadda cidna gacan kamaan helin waxaan isticmaalay lacagan aan lahaa ilaago dadka aan ka qaadnay saaxiibadeen ah laakiin waxaan hadda office u guurnay sabatani office aan meel u guurnay waxaan jeclaan lahaa Soomaalida fiirsanaysa meel kasta baa joogtay inay wixii tabarucaadana siin karaan in siiyaan website-keena ay aadaan meel waxa jirto haddii ay taabtaan u sheegaysa sida ay wax noogu doonayd gareyn karaan marka muhiimadda organization waxay waa organization Soomaali aasaastay waa organization Soomaali u shaqeeya marka haddayna dadkii anaga Soomaalida ayna saacidinin gaaladii dadkii kale ajaanibkana nama saacidin marka waxaan jeclahay sanadkan dadkii walaaleena meel kasta ay joogaanba waxay awoodaan inay nagu saacidaan fartoon hawshan aad wadaan hawl sahlan ma ahan yaad gacan ka heshaan oo idin taageera ilaa hadda cidna gacan kamaan helin waxaan isticmaalay lacagan aan lahaa ilaago dadka aan ka qaadnay saaxiibadeen ah laakiin waxaan hadda office u guurnay sabatani office aan meel u guurnay waxaan jeclaan lahaa Soomaalida fiirsanaysa meel kasta baa joogtay inay wixii tabarucaadana siin karaan in siiyaan website-keena ay aadaan meel waxa jirto haddii ay taabtaan u sheegaysa sida ay wax noogu doonayd gareyn karaan marka muhiimadda organization waxay waa organization Soomaali aasaastay waa organization Soomaali u shaqeeya marka haddayna dadkii anaga Soomaalida ayna saacidinin gaaladii dadkii kale ajaanibkana nama saacidin marka waxaan jeclahay sanadkan dadkii walaaleena meel kasta ay joogaanba waxay awoodaan inay nagu saacidaan daawadayaal markii munaasabadaasi ay soo gabagabowday ayaan waxaan waraysi la yeelanay Fartuun Wali oo ah agaasimaha Ururka Dhaldoonka Soomaaliyeed ee magaciisu yahay ISUROON Fartuun Wali ku soo dhaw Somali TV waa mahadsantahay marka xiga Ururka Dhaldoon maxaa loo aasaasay goormaas la aasaasay ururkan waxaa la aasaasay sanadkii 2010 waxaana loo aasaasay in lagu saacido dadka Soomaalida ah oo ubad raadiska ah si dariiqa ay marayaan oo dariiq dheer ah haddii uu qofka waxba uu ka aqoonin aan ugu soo gaabino fakradda Fartuun ay kugu dhalisay in aad ururkan aasaastid maxay ahayd markii ugu horeysay waxay ahayd aniga soo maray ubad la'aanta oo dhibaato iga soo martay 6 sano 7 sano ka hor marka anigiyoon wixii aqoonin wax qof isaacidana ma lahayn oo dib ugu noqdo oo dhakhaatiirtii ila hadla ama nar ila hadla bar qof aan la sheekaysto caafimaadkii waan aqaan laakiin waxaan la qof aan isaa hoos ahaan khaas ahaan aan sirteeda ugu sheegto oo walwalka ila walaaga maxay talaabadii ugu horeysay aad qaadday markii talaabadii ugu horeysay qaadna waxay ahayd waxaan ka qaatay khibradeedii dhibkii aan aniga soo maray waxaan isiri seen uga ilaalino qof kale gabar kale Soomaaliyeed ama laba qof oo Soomaalida isqabta ayna u marinin marka taa darteed ayaan ururku aasaasay waa inaan qof kasta oo Soomaali oo family oo sanad isqaba wixii sanad ka dambeeyna isku day inay uur yeeshaan ilmihiina wali uurkiina wali yeelan la inaan barno aan saacidnino dariiqa aan soo gaabanaysan u sheegay maxay uurka gabadha u yeelanaada ma wiilka in haddii gabadha ay depression ku dhacay ma isla hadashay oo dhaca maxaan u qaban karnaa qof ay sirteeda u sheegato qof ay dhakhaatiirta ka fiican ka xun dariiqadaha la maraayo oo dariiqad dheer ah inaan qof la socdo oo la qorsheeyo inaan u sameeyno soo sida darteeda wixii aan ubadku u aasaasnay okay waad aasaasteen marka dadkii aad u soo bandhigayseen oo aad u sheegteen inaad ururkan ku dhawaaqaysaan sidee baan ay u arkeen ilaa waxaad sheegtay arintan inay tahay arin aad u adag oo dadku ay adag tahay inay sirtooda dadka kale tala wadaagaan ta I think ugu saxsan waxay because aniga sirteeda sheegay ama 2010 markaan ubadka soo saarnay aniga sheegay sirteeda aniga la wadaagay qof kasta xanuunkeyga aniga ilaa alif ilaa za uga bilaabay oo sheegay marka taalama aniga sirteeda banaanka soo dhigay wali dadka ma awooda inay sheegan soo aniga khaas ahaan ee hal ila fariisana ii sheegan maane wali dadku
qof awooda ma leh inay banaanka sheegaan dadna weli way shaki qabaa inay imaadaan marban laakiin telefoonka iga soo wacaan telefoonka ay ugula hadlaan 2010 baa ururka lagu dhawaaqay haddii aanan qaldanayn tan iyo markii aad asaasteen dadka idin imaanaya tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa horta dad imaansha aan cadadii dhowr kun hadda way dhan tahay sidaan hadda ay sheegay qofka markii uu wax sir rabo inuu kula qaybsado in telefoonna ma ka qaato magacna ma ka qaato haddii sababta waxa rabaa qofka inuu kalsooni oo aan ka dhisto oo marka wax ma weydiiyo way soo caan furtuun arintaas aan maqalina dadka saacideed markii ku dhahaa intee ku la kulmaayaan telefoonka maarta inaan ku hadashid mise waa isla kulanaa dadka qaar ku telefoonka rabaa inay ku hadlaan sababtay qaar magaalada Madinka meelaha wax ka soo hadlaan gobolada kala qaar dibadaha Yurub ay ka soo hadlaan soo telefoonka le markuu wada hadlaan laakiin dadka Minnesota joogo labada jeer ugu horeysa laga yaabaa inaan telefoonka saacado badan ku sheekaysano ka bacdina aan cafe shop-yada ku kulano marka ma tirin karo cadadda laakiin dhowrku way ka badan tahay waa ku gartay ma su'aashan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay ma dumar oo kaliya uu ku kooban yahay mise qof kasta oo ubad raadisa may waa qof kasta oo ubad raadisa waa qof kasta oo ubad raadisa sanadkii 2010 markaan kulanay qof walba wuxuu maleeyay inaan gabdhaha kaliya aan ururkan u sameeyay gabdhaha kaliya waxaan u dhahnay because gabdhaha culays la saaraa oo la dhahaa waayo adi uriyana la aday laano urka dhan waxa la naagta waaye ninka ka aanayno waxba uunan isaga 50-50 waaye urka ma soo gabdhaha daalama dhaqankan uu culays saaran gabdhaha markii hore ku jeesanay laakiin waa rag iyo dumar waa isugu jirnaa caqabadaha aad la kulanteen markii aad hawshan bilowdeen ilaa xilligan hadda la joogo 3 sano ay ka soo wareegtay maxaa kamid ah farta caqabadaha laba waxa isugu jiraan mid waxa waaye mid aan anaga waxba ka qaban karin oo ah qofkii inuu lacaladay gabadhii wiilkii isqabaan soo hadasho ama gabadhii soo hadasho waxay rabtaa si dariiq gaaban oo laga yaabo bil ama 2 bilood gudahood si ay uur ku yeelato saa u ognaan cilmiyana ma soconayso yani aqlina ma ina 2 bilood gudahood haddii Ilaahay ku siinayo anaga waa kugu duceynayna laakiin waxa laga yaabaa iyagoo waxaanu dhaqaatiir soo arkay oo qofkii soo gubtay oo depression haayo oo xitaa samir leen inuu qofkii imaado dho dadka saacidaya maqalnay waxaan u baahanahay ilaa inaan like few months ka bacdina uur yeesho taa anaka ma awoodno taa waa ko kalena xabayaan talooyinka aan siino waxay qaadanaysaa in la samro oo la fariisto oo dariiqad halba hal loo kala qaado ilaa waxa la yiraahdaa maxal dhaay soo in halba hal loo kala qaado then marban dadka wax rabaa ilaa inay gunudi u tagaan which is inay uur yeesho si dhaqsa ma soconayso rashkan ku jiro waxay keenaysaa gabadhii inuu dhiig ka guuro inuu depression ku dhaco miisaan inuu ku darsoomo in ayada isla hadasho kalsooni darro ku dhacdo marka adiga dhiig ka khalkhalsan yahay tira uuran rabaa inaan 2 bilood gudahood ku yeesho ma soconayso waa garta fartoon qofka markuu idin yimaado oo dhibaatadiin haysay oo idin la wadaago idin la sheer gareeyo maxaad u sheegtaan tilaabooyinka aad marsiisaan maxaa kamid ma dhaqaatiir baad u geysaan mise dawooyin baad siisaan mise waad la talisaan horta anaga dawooyin ma siino ta ugu soo horeyso oo 75% dadkeena haysta waaye waa waxayna fahamsaneen systemkii caafimaadka marka wax qofku noo imaado wax la fariisanaa dab horta ku kalsooni inaa qof ka sameeyo kalsooni saan information weydiyo xam weydiyo wala social security number wala telephone magac ma weydiyo badan marka qofka isku kalsoonaan story qofka ii sheegto waa la fariisan dabo hadii qofka dhiigi khalkhaliya waxa u baahanahay dhiigaagan waayo u khalkhalsan yahay ama dhiigi bilna uma qeyn bilna u imaanaya ma depression ma ku haayo ma hormonal issue ku haayo maxaa ku haayo wixii markaan design gareyno waxaan u dirnaa 2 qof dadka acupuncture ka sameeyo oo Chinese medicine ka ah oo stress kan rido dadkan saacido on inuu dhiig u soo noqdo ama stress ka daawo la'aan oo daawo Soomaaliyeed waxaan dhijirnay u sameeyaan taas markuu qofku sameeyo dhiig u soo noqdo waxaan u dirnaa dadka dhaqaatiirta specialistaha oo help gareynaya inay uur yeeshaan takalo ugu si muhiimsan waxweyn meel qofkii uu yimaado oo haddii qofkii confuse ku noqdo qof saacidayo oo consultant oo gacan qabanayo liwajila dadka idin la shaqeeyo
مدد هوشاسي كتخصصي دقاتير ضد عين كاسة هاد لك عشان هوش السوق قبطان waxaan qabnaa wadad dhaqaatiir waay dhaqaatiir saad meeshka arkaysan ka wada wadad specialist yaal ah oo qaar isugu jiraan cudurrada dumarka qaar isugu jiraan Chinese medicine qaar isugu jiraan cudurrada nafsiyada intaas dhan markaan isku keeno laakiin waxa qofka Soomaaliga dhaqankeeni iyo dhaqanka wadanka kala duwan yahay waxa u baahan xiriir dhaqankii westernka oo wadankan iyo dhaqankan Soomaalida isku xiro marka anaga isuroontan waxa sameynaa isku xirnaa waxaan xiriir oo labada isku keenay dhaqankan Soomaalida qofkii cilmiga barabka sadaadan wixii aqooninin jaamacad xitaa inay ugu soo wadmii hadda wixii aqooni waa ku wareeraysa soo anaga shaqadan waxa weeyaan inaan wareerkaas qofkii ka qaadno si uu uga boo qalqalka aqoon darrada caqabadihii waad ii sheegtay idin la soo gudboonaaday ilaa intii hawsha aad wadeen wax guul haba yaraatay aad gaarteen intii hawshan aad ku jirteen oo aad ii sheegi kartaa ma jirta lamaana intii idin yimid aad si wanaagsan ilmaha Ilaahay uun baabi'iya laakiin taladii idinku aasiisan iyo dadaalkiina wax guul oo la gaaray oo aad ii sheegi kartaa haba yaraatay ma jirta waa ku sheegi karaa magacyo kuma sheegay laakiin waxa jira ugu yaraan 4 sano jir sanadkii 2002 markii aan dhameynay dumar kaliya la hadli jiray laakiin 2011 ka xafladda waxa soo batay raggi markay soo wacaan way dhahan dibkaana xaaskiga waxaan dhahaa okay xaaskiga dibadu ka haysta bal adigana iyo aniga aan wada hadalno markaan isaga la hadlaa soo baar dan gabadhiina keen marka waxaan sameeyay saran gabadhiina goon u laadlaa wiilkin gooda labadooda aan la sheekaysanaa wixii nolosheeda ay ku qaboojin lahaayeen acupuncture u dirnaa Chinese medicine-ka labadooduba waa la daaweeyay dad badan oo qoysasaad Soomaaliya jiraan nimanka ay seexdaan dhabar xanuunku ka bacay dagaalkii iyo furitaankii oo saale isu waalay oo jirinin oo dad happy hada qaar hada gabadhayga oo kala dad happy jiraan oo ugu yaraan 3 qoys ah oo hada u diyaar garoobeen inaan ka saacidna rame gacmeedkii aad baad maasantaa waxaan rabaa inaan laba su'aal isku ka raaciyo si yar oo kooban aad igu sheegto hamigaad hiigsanaysaan waqtiga hadda aad laga bilaabo maanta oo sanadkiina saddexaad ay tahay iyo dadka ayagu dhibaatadaasi haysato oo cabsanaya oo guryahooda jooga wax talaana aan sameeynin isqabo oo wada degan waxaad kula talinaysaa maxay tahay hayga aan qabno waxa weeyaan qof kasta oo Soomaali ah oo cudurrada dhibaatadan haysato inaan ka saacido haddii aan my hadafkayga kali waxaan inaan saacido oo qofka culays ka qaado oo jidka u soo gaabiyo taas waa hadafkeena tan labaad waxaan inaan gabadhii wiilka isqabaan in asaas u noqonin inay ilmo isu dhalaan kaliya haddii ilmo la'aan jirto labada qof inay isjeclaadaan oo Ilaahay ay samraan oo Ilaahay labada isku samartaan Ilaahay wax si hadduu wax sinina labadooda inay isaacidaan oo adduunka inta cimrigooda ka dhiman ay isla noolaadaan soo inaan taas hadafkeena yahay fartoon hawshan aad wadaan hawl sahlan ma ahan yaad gacan ka heshaan oo idin taageera ilaa hadda cidna gacan kamaan helin waxaan isticmaalay lacagan aan ilaha ilacago dadka aan ka qaadnay saaxiibadeen ah laakiin waxaan hadda office u guurnay sabatani office aan meel u guurnay waxaan jeclaan lahaa Soomaalida na fiirsanaysa meel kasta baa joogtay inay wixii tabarucaad ay siin karaan ay siiyaan website-keena ay aadaan meel waxa jirto haddii ay taabtaan u sheegaysa sida ay wax noogu doonayd gareyn karaan marka muhiimadda organization Soomaali aasastay waa organization Soomaali u shaqeeya marka haddayna dadkii anaga Soomaalida aynana saacidinin gaaladii dadkii kale ajaanibkana nama saacideen marka waxaan jeclahay sanadkan dadkii walaaleena meel kasta ay joogaanba waxay awoodaan inay nagu saacidaan aad bay u maasantaa daawadeel taasi waxay ahayd fartuun wali oo ah agaasimaha ururka dhaldoonka Soomaaliyeed ee ISUROON oo Somali TV la hadlaysay markii ay soo gabagabooday munaasabadii saddexaad ee ururkaasi markii la aasaasay ka soo wareegtay lagu maamuusayay intaas ayuuna toddobaadkan barnaamijkeena inooga idin yahay daawadayaasha iyadoo barnaamijka waxa idin soo saaray Siyaad Saciid Saalax inuu farsameynayay anigoo talyaaniina halkan ayaan idin kala socodsiinayay intaan mar kale kulmi doono waa bahdii Somali TV oo idin kulan dambe iyo is arag xiiso leh